স্বাগত বাংলা ওয়ান টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন বাংলাটাউনে। আজ আমরা কথা বলবো এমন এক বিষয় নিয়ে যা স্পর্শ করছে আপনার আর্থিক নিরাপত্তা। হ্যাঁ, কিছুদিন পরই শুরু হচ্ছে ট্যাক্স ফাইলিং। আজ আমরা জানবো আমেরিকার 2026 সালের নতুন ট্যাক্স নিয়ম, কিভাবে পাওয়া যাবে বাড়তি ক্রেডিট, কত টাকা ফেরত পাবেন, কারা লাভে কারা ক্ষতিতে, এবং এই নতুন আইনগুলো আপনার জীবনে কি প্রভাব ফেলবে। সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আপনাদের সাথে আছি আমি সাহেল আহমেদ। আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন ট্যাক্স ফাইলিং এর একজন বিশেষজ্ঞ। তাছাড়া আরেকটা বিষয় জানিয়ে রাখি, এবছর আপনার ট্যাক্স রিফান্ড হতে পারে আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় ক্যাশ বুস্ট। সকল বিষয় নিয়ে কথা বলতে আমাদের স্টুডিওতে আজ হাজির হয়েছেন হোসাইন অ্যান্ড কোম্পানির কর্ণধার, মিশিগানের জনপ্রিয় ও অভিজ্ঞ সিপিএ জনাব জাকির হোসেন। স্বাগতম আমাদের টেলিভিশনে। ধন্যবাদ সাহেল, আমাকে তোমাদের স্টুডিওতে ইনভাইট করার জন্য। আমরা আসলে অসংখ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আপনার প্রতি যে আপনার মতো একজন মানুষকে আমরা বাংলাটাউনের প্রোগ্রামে আনতে পেরেছি বাংলা ওয়ান টেলিভিশনে। সো আসলে আমরা প্রথমেই যে প্রশ্নটা আপনাকে ট্যাক্সের বিষয়ে আপনার কাছ থেকে জানতে চাই, যেটা হচ্ছে গিয়ে সবার একটা কিউরিয়াসিটি থাকে, জানার ইচ্ছা থাকে যে 2026 সালে আসলে কোন ইনকাম গ্রুপের জন্য রিফান্ড সবচেয়ে বেশি বাড়তে যাচ্ছে এবারের ট্যাক্স ফাইলে। আন্ডার নতুন যে ট্যাক্স ল রিসেন্টলি এনাক্টেড হয়েছে, সেটার উপর ভিত্তি করে যে সমস্ত ইনফরমেশন আমাদের কাছে আছে, তো ওইখানের পরে দেখা গেছে যে এই হায়ার আর্নিংস পিপলরাই সবচেয়ে বেশি বেনিফিটেড হবে। হায়ার আর্নিং পিপল. So what do you mean by higher earnings? Meaning that people make more than $130,000 a year, they will get the most of that benefit. People who are making less than $130,000 a year, তারা বেনিফিট পাবে, কিন্তু তাদের বেনিফিটটা স্মলার comparatively the people who make more than $130,000 a year. তাহলে এবার কেন এইরকম? অন্যবার তো আমরা দেখেছি যে যারা নিম্ন আয়ের কিংবা মধ্য আয়ের তারা বেশি হচ্ছে ট্যাক্স রিফান্ডটা পেয়ে থাকেন। এবারের ভিন্নতা কেন আসলে? নতুন যে ট্যাক্স ল, যেটাকে ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল অ্যাক্ট, ওটাতে কনসেন্ট্রেশন দেওয়া হয়েছে যে ট্যাক্স ব্র্যাকেটের উপরে। আচ্ছা, ট্যাক্স ব্র্যাকেট, হায়ার ইনকাম পিপল who used to have 39% tax bracket, now their tax bracket came down to 37, 28, 22, 20, 18, something like this. But lower income tax bracket people had before, they are still the same. So then if you have more income and you have more taxes, percentage wise your tax liability will be lower, then you will be saving more taxes you don't have to pay. The tax refund for the earned income credit, small people to get the child tax credit, they don't have much impact on the new tax law. আচ্ছা, যে বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে আমরা জানলাম যে যারা পার্সোনাল ট্যাক্স করেন তাদের বিষয়ে এইবারে, তাহলে যারা ছোট কিংবা মাঝারি ব্যবসা করেন তাদের কি সুবিধা আছে এবার? এই বছর যে নতুন ট্যাক্স যেটা আমরা 2026-এ ফাইল করব, তাদের সব ধরনের সেক্টরে এটাকে ইম্প্যাক্ট করবে এবং they are going to get benefit out of the new tax law. Basically, besides the personal tax refund, small businesses will get more benefit too. But the small business meaning doesn't mean that the small business is small grocery store. That's small business meaning the people who have small business with $20 million in gross income. Those kind of people. So major impact in the new tax law for small businesses, there is something called QBI, Qualified Business Deduction. It was temporary before. Now under the new tax law, for those small businesses, there will have the 20% deduction, which is permanent. And then besides that, people, let's say you buy equipment, and used to be you can get 80% deduction before. Now the equipment deduction will be 100% for the small businesses. Other than there are not many changes under the new law for small businesses. Major benefits going to the big businesses like C Corporation, GM, Ford, Chrysler, those kind of big businesses. আচ্ছা, সো একটা কমন প্রশ্ন সবার থাকে, যে প্রশ্নটা হচ্ছে গিয়ে
কেউ নিয়মিত রিফান্ড পায়, আবার কেউ বছরের পর বছর রিফান্ডই পায় না। সো আসলে সমস্যাটা কোথায়? সিস্টেম, কাগজপত্র, না নিজেদের ভুলের কারণে এই জিনিসটা হচ্ছে? Yes. So this is very good question. I think this is probably the most important question for the people coming from Bangladesh or all the ethnic people filing tax return here in the United States. Some of them are really not getting their money every year. They file taxes. Some of them are stuck in the loopholes or the kind of vicious cycle. The reason, there are many reasons. One of the reason is errors in the tax return. What it means, let's say you are not able to match your address, social security number, date of birth, or people you are claiming they are not in your household. So then automatically system set aside those returns. That's one of the reasons. Second reason people are not getting their refund is the income. This is very important. People think that they can get $15,000 W2 income and they can get the $15,000 refund too. But think about this one. For an example, if you have $15,000 W2 income and you have 3 kids, you are getting $12,000 refund. IRS automatically put that tax return aside. Based on AI or something, they kind of use the algorithm. They want to, it doesn't mean that you did something wrong. Basically, you are filing a return which did not pass the threshold. So system automatically set this tax return aside for further verification. That delays your tax return. Some other factors, like you have a self-employment tax return. For example, you are driving a Uber or DoorDash or something like this, where the income you have to come up with. You don't have basic documents to support them. So and then when you only try to show certain income that is not enough to support your family. So the IRS system tells you, how does this person live, where minimum income requirement is $19,000 a year for a single person, and this guy has 3 kids and he has $19,000 income. How is he surviving? So that might be the true case, and this is something that really true, but IRS doesn't know about it. That's why they are putting the tax return on hold. Another thing is very important thing that a lot of people don't know. Let's say you have a W2, $40,000. Now your W2 doesn't have any withholding. Let's say you have to pay certain taxes through your employer, or federal taxes or the state withholding. But your W2 withholding is 0 for federal, 0 for state. How is this possible? Then you are claiming, I know that you are claiming refund for your low income, refund for your child as a child tax credit. But IRS doesn't know all these things, that you are going to get all the money back. So the main thing to avoid the refund, delayed refund, you should let the employer take the taxes out of your paycheck. So and then you can get those money back, and then it makes your tax filing and refund a smoother process. That you get the refund every year. So কেউ যদি চায় তার রিফান্ড বাড়াতে পারে কিনা, আইনগতভাবে বাড়ানোর কোনো প্রসেস আছে কিনা, কোনোভাবে বাড়াতে পারে কিনা? Yes, there are a lot of options that we are not following that helps us to get more refund, maximize your refund legally. How you can maximize your refund? Claim the earned income credit. Some people even don't know. They say, well, I have only $1,500 income, I may not qualify for any credit. But that's not true. So claim the earned income credit. Maximize. If you have 3 kids, one is 19 years old and one is 22 years old, another is 15 years old. Some people think that, 19 years old or 22 years old cannot be claimed as a dependent for the earned income tax credit. But that's not true. If you claim a kid which is 23 and under, or under 24 and full-time student, you can claim that kid for your earned income credit. So that's one of the way to claim the earned income credit or maximize your refund. The second option is check the W2. Check the W2. Because if you check your W2, see all the withholdings are done right during the year. So you pay more taxes as you go. Kind of it helps you to save some money for future. Meaning that it is forced savings for you. You get the
tax is taken out from your paycheck, and then at the end of the year you get more money back. So when you are taking all the money home, you actually spend it. You don't utilize that saving at the end, which you can utilize to buy a house or pay for your education or go on vacation to Bangladesh or anywhere that you like to do. So that's another way. And then third way is if you have, let's say, employer provide you a 401k plan or any kind of retirement plan. So depending on your income, if you're making less than $76,000 a year, that retirement contribution that you're making out of your paycheck, that actually gives you more money back, even though you are saving that money for your future. But that $1,000 you are contributing toward the W-2 or with your W-2 for future, that $1,000 brings you $500 more as called retirement savings account that gives you more refund. And the main another most important thing আমাদের লোকেরা যারা এটা এখনো follow করে না, as they think that refund is always given. They don't keep good records, receipts, things like that. They don't maximize their deduction. They don't maximize, let's say somebody have to pay their kids' education expenses. Okay, they think that, oh, I got the loan and I'm not supposed to enter it. But yes, you are getting the loan, but you have to pay the loan back. So that actually helps you to claim as a credit on your kids' tax return or your personal tax return. These are the few things, they are not limited to, there are maybe many ways to maximize the refund. These are some of the legal ways to maximize your refund. বুঝছি। আসলে এই জিনিসগুলো আসলে আমি নিজেই জানতাম না, যেগুলো আপনি এখন বলছেন। আমাদের বাংলাদেশিরা যারা হচ্ছে ইমিগ্রেন্ট, এখানে এই সমস্যায় অনেক সময় পড়ে থাকেন যে ট্যাক্স ফাইলের রিফান্ডের বেলায় হচ্ছে গিয়ে অনেক ঝামেলায় পড়ে থাকেন। সো আরেকটা বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে রিফান্ড পেতে হলে আসলে আমাদের কোন ভুলগুলো আসলে করা যাবে না, একদম করা যাবে না, কোন ভুলে আইআরএস সরাসরি রিফান্ড কেটে দেয়? এখন আমি এখানে আমার প্র্যাকটিস শুরু করার আগে কিছুদিন আমি স্টেটে অডিটর হিসাবে কাজ করছি মিশিগান ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রেজারিতে। সো কিছু এক্সপিরিয়েন্স ওখানে ছিল আমার। এখন আমি অনেকদিন ধরে এখানে কাজ করি, প্রায় 30 ইয়ার্সের মতন। আমি ট্যাক্স ফাইলিং এর কাজ করি এবং স্মল বিজনেসদেরকে হেল্প করি। আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি যেটা জানলাম এবং এ পর্যন্ত আরও জানতেছি আর কি। সো দেয়ার আর ফিউ পয়েন্টস ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার টু অ্যাভয়েড। For example, some of the people, the tax preparer belongs to, all the mistakes belongs to the tax preparer instead of the tax filer, So what are the errors? Math errors. So your lines are not adding up. Okay. So the first batch of the checkpoint for IRS, because IRS doesn't have nowadays a paper file. So when the computer see that file submitted electronically, a person behind the computer can probably look at the screen. On the screen, the AI type of algorithm identify those errors, and automatically that tax return is set aside because the math is not adding up. That's one of the problems. Second most important problem, probably, or most common problem in our community, is that people try to confuse themselves by saying that I'm head of household although I'm married. So basically there are difference between head of household and married filing jointly. And sometimes they don't understand that they have a kid, they can file head of household and although they are filing as a single. So these are the common mistake that they do on the selecting filing status. The filing status have a lot of implication. If filing status, let's say a single person, his deduction, standard deduction is $14,000. When you're claiming head of household, he can deduct up to $18,000. So 2026, this threshold went up. So that's all the main thing, that somebody has to select the right filing status. Somebody head of household doesn't mean that he's married. Somebody is head of household meaning that he's unmarried, has kids, or unmarried, has eligible children. So those are the things. And then some of the things are their W-2 has information which is not right. Then tax ID number is wrong.
আচ্ছা Okay, and then their employer name is not matching. আচ্ছা আচ্ছা On the W2, the filer, the taxpayer name, last name is not matching. আচ্ছা Those can এসবের কারণে problem হ্যাঁ create IRS the major problem. IRS ইয়ে করে। And then for 2026, one of the thing we should be all mindful how you can maximize your refund in 2026 is that before everybody was getting everybody had to itemize to get the charitable contribution credit. In 2026, anybody whether they are itemizing or not, they will be able to get a charitable deduction for their donation to a recognized charity. That's one of the things they have to remember. Another thing is, now it's not, but and now everybody file electronically, but some of the people still old-fashioned file paper filing. They have to completely avoid paper filing to maximize their refund, to avoid the audit, to avoid any kind of delay in their refund, things like this. These are some of the common practices I can suggest. আচ্ছা আচ্ছা একটা বিষয় নিয়ে দেখা গেছে খুবই আলোচনার মধ্যে আমেরিকায় বর্তমানে, যে বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল। আসলে এই বিলটা আসলে কি, আর সাধারণ মানুষরা কি এই বিলে উপকৃত হবেন কিনা? Very good question. One Big Beautiful Bill Act is called OBBBA. Basically is replacing the Job Cut Tax Act of 2017. আচ্ছা So they are replacing some fundamentals in there. One of the fundamental item on the new tax bill is the permanent tax cut. আচ্ছা For example, some of the tax cuts in the 2017 bill was temporary. They expired in 2025 or 2025. Yes, it's 2025. Those were expired. So they made this permanent from 2026. That's one of the things. Second thing was that this bill overhauls the tax brackets. আচ্ছা So meaning that if somebody was paying 39%, they are going to pay 37%. So there somebody is paying before 37%, they are going to pay 35%. Somebody was paying 28%, they are going to pay now 25%. But the lower tax bracket almost stays the same. আচ্ছা That's of the one of the fundamentals in that. Second fundamental in the new tax act, OBBBA, is that the child tax credit went up আচ্ছা from $2,000 to $2,200 per child. So there is a something that somebody probably don't know about it. Is not all refundable. Some of the $2,200 a part of the $2,200 is not refundable. Achha. Not everybody is going to get the $2,200. So most people will get, or most likely 100% people who are eligible, they are going to get minimum $1,700 child tax credit, and maximum they can get $2,200 tax credit. Achha. If somebody has income $61,000 or less, they are going to get combination of child tax credit and the earned income credit. They might maximize the $2,200 because they are getting smaller earned income credit. There's another item on the new tax bill. The other items are on the new tax bill is $6,000 senior tax credit. Achha. So senior meaning people who are over 65 years old, they are going to get top of the line deduction if they have income, let's say $100,000. They are going to reduce their income tax by claiming $6,000 deduction from their income. Achha. It's not a tax, it's an income reduction by $6,000. Another item on the new tax law is the tip reduction. Tip reduction, that is that people who are working in the, not everybody, not all the profession. মানে জাস্ট টিপসের যে প্রফেশনটা, টিপসের profession, এখানে in a restaurant there are different kind of things people get charged. আচ্ছা, For হ্যাঁ। example, কেউ চার্জ করতেছে সার্ভিস চার্জ, সার্ভিস চার্জ, হ্যাঁ কেউ চার্জ করতেছে
flat tip from the customers. আচ্ছা So service charge is not part of that. Cover charges are not part of this আচ্ছা reduction. Up to $25,000, anybody, that doesn't matter, single or married, they are going to be able to deduct from their income, আচ্ছা which is nothing to do with the itemization. ওকে The employer will report this income on their W-2 box 12, and it will be coded at TP. And then people who can claim this tip deduction, people who have income less than $150,000 if they are filing single. বুঝছি If people who have income more than $300,000, they are not going to be eligible. If they are married filing jointly, if they have income $300,000 or less, they will be still eligible, but their tip deduction may phase out. So that's one of the thing. And then second, one of the, not the second, it is probably the third item here. হ্যাঁ হ্যাঁ People will be able to deduct their auto loan interest আচ্ছা as an itemized deduction. আচ্ছা আচ্ছা It doesn't matter, however it is, they get a loan for their auto, they are going to be able to deduct up to $10,000 from their income as an itemized deduction. Then itemized deduction also have a new item, is called SALT. So before this act, under the 2017 Tax Act, anybody who can who have the, let's say, বাড়ির হাউসের মালিক house property taxes or mortgage interest, হ্যাঁ হ্যাঁ their house property taxes were limited to $10,000. আচ্ছা আচ্ছা Now they can deduct up to $40,000, including their property taxes, state taxes, all these taxes. They can do $40,000 deduction, and besides the regular mortgage deduction on their সো income. আমি যে বিষয়টা হচ্ছে যে সল্ট ডিডাকশন যেটা বলা হচ্ছে যে $40,000 একটা দেয়া হবে, সেখানে কি মানে কোন স্টেটের মানুষ বেশি লাভবান হবে? আমাদের মিশিগানের ক্ষেত্রে কি হতে পারে? General rule of thumb under this law is any state with the higher property taxes, আচ্ছা higher state income taxes will get the most benefit. For example, which are the state have the most income taxes? New York. New York also have one of the state which has the higher property taxes, income taxes, sales taxes, all these things. So rule of thumb here, DC, Maryland, Virginia, New York, Michigan, these are the main states they are going to get most of the benefit. So lower end state, for example, probably Oklahoma, Wyoming, and other state where they have some state taxes, আচ্ছা but don't have higher property taxes, they will also get the benefits from this new SALT deduction. আচ্ছা আরেকটা বিষয় যে যারা যে টিপসের বিষয়টা যেটা বলছেন আপনি, যে টিপসের উপর নো ট্যাক্স যে বলা হচ্ছে, এটা আসলে বাস্তবে কারা কারা পাবেন, মানে স্পেসিফিক কারা কারা পাবেন? Mainly hospitality industries, even a barber shop will get that. Salons, barber shop, but no professional. For example, somebody is an architect, or somebody is an accountant, somebody is a lawyer, somebody probably get some tips or something for their services or appreciation. Those are not deductible. Basically, people who are working in there are probably 45 different professions. They IRS identified, those are the people who will get the most of the benefit from the tip deduction. বুঝছি। আর আরেকটা বিষয় যেটা সবাই একটু, যারা আমাদের বিশেষ করে আমাদের ইমিগ্রেন্ট যারা আছেন, তারা ছোট ছোট ব্যবসা করে থাকেন আর কি এখানকার এই দেশে। সো ছোট ব্যবসা যারা মালিক আছেন, তারা 2026 সালে কোন নতুন ট্যাক্স সুবিধা পেতে পারেন? আসলে স্মল বিজনেসের তেমন কোনো পরিবর্তন নাই under the new tax law. Just only thing QBI, যেটা হলো 20% reduction for the small businesses, তারা যারা ইনকাম শো করে, তাদের ইনকাম আছে, তারা ওই 20% ডিডাকশনটা পার্মানেন্ট করা হয়েছে, এবং তারা ডেপ্রিসিয়েশন তারা এখন 100% নিতে পারবে। তারা যদি একটা বয়লার কিনে, একটা equipment কিনে, অথবা একটা ফার্নিচার ফিক্সার্স কিনে, those are the things now become permanent, 100% depreciation deduction they will get.
আমাদের বিজনেস যারা এখানে স্মল বিজনেস ওনার্স তারা মেইনলি স্মল বিজনেস এবং তাদেরকে বলা যাবে স্মল বিজনেস, তাদের সেলফ এমপ্লয়েড কাইন্ড অফ one employee, অবশ্যই, 2 employees. অবশ্যই। So their income tax liability will not change much. আচ্ছা, বাট এখনকার যেই একটা হাইপ আছে যে অনেকে বলছেন যে 2026-এ হবে সবচেয়ে বড় রিফান্ড সিজন, এটা আসলে কি সত্যি নাকি এটা অতিরঞ্জিত, ট্রাম্পের অতিরঞ্জিত বাণী বলেন কিংবা বক্তব্য বলেন? Now this is true. In 2026 will be the best year to get most refund. Acha. Some people average refund, they are thinking every family might get $1,000 more than the previous years. আচ্ছা। So think about that. Depending on the income level, if you are making $130,000 or less, Acha. you are expected to get somewhere $245 to $1,000 more out of this refund, out of this new tax law. And it can be a combination of child tax credit because it's increased to $2,200, and it is also inflation adjusted. আচ্ছা। So, and then earned income credit threshold for total income is went up to. So people will make more money, but at the same time they will pay less taxes. Tax bracket went down, so they will have more refund coming in. But the main savings coming for people who are making more than $130,000. People making millions of dollars, Acha. their savings will be hundreds of thousands of dollars from this new tax. আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে যারা নতুন ধরেন চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট আগের তুলনায় কি সেক্ষেত্রে বাড়বে কিনা, কিংবা 2026 সালের চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট একজন সাধারণ পরিবার বাস্তবে কত ডলার রিফান্ড আশা করতে পারে, মানে স্পেসিফিক আপনি যদি ইয়ে করতেন আর কি। হ্যাঁ, সো এখন কেউ যদি একটা ফ্যামিলি ফাইলিং মেরিট জয়েন্টলি ফাইল করে তাদের ইনকাম যদি লেস দেন $400,000 হয়, তারা ফুল চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট $2,200 পাবে। আচ্ছা। যারা সিঙ্গেল তারা তাদের ইনকাম $200,000 নিচে রাখতে হবে, তাহলে তারা ফুল $2,200 ট্যাক্স ক্রেডিট পাবে। বাট যাদের ইনকাম অলসো এলিজিবল ফর আর্ন ইনকাম ক্রেডিট, তারা refundable portion is $1,700. They are going to get the per child 16 years old or under 16, they are going to get the $1,700 guarantee. আচ্ছা। But to get the $2,200, they have to make about $76,000 somewhere to get the whole $2,200 refund. আচ্ছা। So we are expecting good tax season. Most likely আমাদের লোকেরা সবাই যাদের এলিজিবল চিলড্রেন আছে তারা সবাই এই ধরনের রিফান্ড এক্সপেক্ট করতে পারেন। সো আরেকটা বিষয় হচ্ছে 1099 যারা পান, বিশেষ করে উবার, ডোরডেশ যারা করেন, তাদের জন্য কি কোনো নতুন ডিডাকশন কিংবা ক্রেডিট পেতে যাচ্ছে কিনা? ইয়েস, দ্য 1099 পিপল, এটা দুইটা স্টেজে বলা যেতে পারে, একটা হলো এমপ্লয়ার সাইড আর একটা হলো এমপ্লয়ির সাইড। আচ্ছা। এমপ্লয়ি মিনিং তো তাদেরকে তো আর এমপ্লয়ি বলা হয় না, তাদেরকে কন্ট্রাক্টর বলা হয়, কন্ট্রাক্টেড এমপ্লয়ি বলা হয়। আচ্ছা। কন্ট্রাক্টরের সাইড থেকে যারা 1099 ইস্যু করতেছে তাদের জন্য এই বছর অনেক সিম্পলিফাইড মেথড ডেভেলপ করা হয়েছে। আগে ছিল নিয়মটা যে you have to at least $600 you have to issue 1099. The employer now don't have to follow that. Achha. If they make less than $20,000 and then have the less than 200 transactions, let's say somebody is an Uber driver, he made 200 trips and then his income is $20,000 or less, Uber is not going to issue him a 1099. But it doesn't mean that he should not report it. He should report it, কারণ রিপোর্ট করাটা তার জন্য, তার বেনিফিটের জন্য সে রিপোর্ট করে। এটা হলো এমপ্লয়ার সাইড, এমপ্লয়ার সিম্পলিফাইড মেথড, they will not have to issue too many 1099 for their contractor. এখন তারা বেনিফিট ছাড়া তারা যদি মনে করে যে তারা রিপোর্ট করবে না, then their other side, the employer is not reporting it, they can just have it on their own, voluntarily they can report it. But if they hit that $2,000 threshold, they must report it. আচ্ছা। So এই দুটা সাইডে এখন একটু ফ্লেক্সিবল বলা যেতে পারে এবং এটার জন্য এমপ্লয়ারের জন্য কিছু সেভিংস হয়েছে এবং এমপ্লয়ি যারা এটা রিপোর্ট করবে তারারও একটা এখন ফ্লেক্সিবিলিটি বাড়ছে।
বলা যায়। আচ্ছা, তাহলে আমরা একদম প্রোগ্রামের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আমরা আসলে বাংলাদেশ থেকে নতুন ইমিগ্রেন্ট অনেকে আসছেন যারা যে 2026 সালে ট্যাক্স রিটার্ন করবেন। সো নতুন ইমিগ্রেন্টদের জন্য 2026 সালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ট্যাক্স পরামর্শ কি হতে পারে আপনার? ভেরি গুড কোয়েশ্চেন, আই অ্যাপ্রিশিয়েট ইট। আসলে আমাদের লোকদের অনেকেরই এই ব্যাপারে জানা নেই। তারা অনেকেই হয়তো এই ইনফরমেশনগুলো জানলে তারা হেল্প হবে, তারা হয়তো আগে থেকে প্ল্যানিংটা করতে পারবেন ট্যাক্স ফাইলিং এর ব্যাপারে আর কি। আচ্ছা, সো এখানে একটা জেনারেল আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে পিপল জানে যে আমি এখন আসছি ডিসেম্বরে, আমি হয়তো ট্যাক্স ফাইল করতে পারবো না। দিস ইজ এ মিসকনসেপশন। সো ইভেন সামওয়ান কাম বাই দ্য due, I mean December 31st, they hit the state here in the United States. They are eligible if they meet other criteria. If they have income or they have some other benefits they can claim. Even they don't have any income, they should file. The filing requirement is most important because even they don't have any income, they should file a zero return. The reason is that just starting there, they are just putting their foot in the door, and this tax return, even though zero return, if they are asking for some government benefit, they will probably need a tax return. That's why they should file a tax return, even though they have zero income. So that's one of the most important advice for the আমাদের নতুন ইমিগ্রেন্ট যারা, মানে তারা যদি ডিসেম্বরেও আসেন কোনো কাজ না করেন তাদেরও ট্যাক্স রিটার্ন করা উচিত। ট্যাক্স রিটার্ন করা উচিত, কারণ ট্যাক্স রিটার্ন তারা যে বছরে আসছে, যেহেতু এটা ক্যালেন্ডার ইয়ার বেসিস, 2 বছর 4 বছর 5 বছর পরে তখন যখন ওনারা সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন, তখন তো তাদের একটা ট্যাক্স রিটার্নের হিস্ট্রিতে বলতে হয় যে হ্যাভ ইউ এভার ফাইল অল দ্য ট্যাক্স রিটার্ন where you required. Or next year, think about that, he has a kid who is going to college. So they are going to say, well, you have to either get a non-filing statement or you have to get a tax return. So I prefer filing a tax return. I don't have to go ask the IRS to give me another statement for a non-filer. So that's the most important thing that they should do. Check with the residency status before you file the new immigrant came here. Okay. So the rule of thumb is somebody come to Michigan or in the United States, let's say by December 31st. Okay, let's say December 15 they came here. So the rule of thumb is that they have to have lived in the 6 months in the country to qualify for certain benefit. That's not true really, because they have never been to the United States. Okay, so for example, the 6 months rules are very different. When it does not always apply to the new immigrant. They come here, they came in October, they started working, they have $3,000 income. They will be eligible for earned income credit. They will be eligible for child tax credit. They don't have to meet that criteria because they are new here. They were not born here. But somebody was born here, but they did not live here. For example, somebody born here and they also have multiple parents, meaning that their step parents, sometimes they don't live with it. That 6 months residency apply to those people. So it's important to distinguish that new immigrants don't just use this criteria not to file the tax return. And another thing is you don't have social security number when you come in. I-94 is issued, but your social security number comes later. Probably takes 6 weeks, probably takes 3 months to get your social security number. Your green card you get later too. So are you not able to file the tax return? No, that's not the law. If you come in by December 31st, okay, you get the social security number. As long as you get the social security number by April 15, you are eligible for the tax filing for the previous year. April 15 এর আগে যদি পাওয়া যায়, social security numberটা পাওয়া যায়, তাহলে you are eligible to file. আর না পাওয়া গেলে then you could not file that because the social security administration had to issue the ID before the tax filing due date. And then they will share it with the IRS. That's one of the most important thing people don't know, that আমি আসছি অনেক দেরিতে, এখনো সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার পাইনি, সুতরাং আমি তো এখানে সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার ডিসেম্বর 31st এর মধ্যে ইস্যু হয় না, সুতরাং আমি এটার জন্য এলিজিবল হব না। That's not true. And some of the tax credit, how do you qualify those tax credit for new immigrant? So they think that, well, আমার income only 5,000 6,000, I'm not going to get the tax credit. You can get a tax credit as long as you have $2,500 or more income. You may not get the $2,200. So new immigrant may not get all the $20,000, $25,000, $30,000 income when they are coming in and working in a field, whatever the work they are doing.
but they can still file tax return and get some credit. So that's one of the advice I can give. So besides that, they have to keep their make sure that as soon as they come in, they get a photo ID, either a state ID or their driver's license. Make sure get the traceable income. Traceable income meaning that I just don't want to go and ask my neighbor to give me a W-2 or give me a 1099. So work in a place where they provide you paycheck. They provide you a W-2 or a 1099, even though it's a smaller income. Because if you are not having that, then because when you are the first time filer, you will have trouble to get the refund because your return may be set aside for an examination. So once you have that document, you can provide it and your refund can be expedited. So these are some of the basic rules and regulations new immigrant can follow, and there will have the smoother tax filing. ধন্যবাদ জনাব জাকির হোসেন, আপনার মতো একজন অভিজ্ঞ মানুষকে পেয়ে আমরা স্টুডিওতে পেয়েছি, অনেক জিনিস আমরা জানতে পেরেছি, আমাদের দর্শকরা জানতে পেরেছেন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। আপনার যদি আমাদের বিশেষ করে যারা বাংলাদেশি ইমিগ্রেন্ট যারা আছেন, যারা ট্যাক্স ফাইলিং করবেন, তাদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলার থাকে আপনি বলতে পারেন। অবশ্যই আমাদের যারা বাংলাদেশ থেকে এখানে আসছেন, নতুন আসছেন এবং যারা এই সম্বন্ধে জানেন না যে ট্যাক্স ফাইলিংটা কত ইম্পর্ট্যান্ট আপনাদের ফিউচারের জন্য, আপনাদের ছেলে মেয়েদের ফিউচারের জন্য, এবং আপনারা যেহেতু এখানকার ট্যাক্স রিটার্ন সম্পর্কে ধারণা কম, ইনস্টেড অফ আস্কিং ইউর নেইবার, আস্ক মি, আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। আমার ফোন নাম্বার এখানে পাবেন, আমার ফোন নাম্বার, অফিসের ফোন নাম্বার 248-424-7417। আমার ওয়েবসাইট আছে www.hossainandcompany.com। আমি একজন ফুল টাইম CPA মিশিগানে, আমি 30 ইয়ার্স ধরে এখানে কাজ করতেছি। যে কোনো কোয়েশ্চেন আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন, আমার সময় জানি যত মূল্যবান, তারপর আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে হেল্প করার জন্য। ধন্যবাদ এবং আমাকে সুযোগ দেওয়ার। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখা হবে আরেকটি নতুন পর্বে, সেটাও হবে আপনার স্বপ্ন, টাকা ও ট্যাক্সের সাথে যুক্ত। আজকের এই পর্বে সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তাছাড়া বাংলা ওয়ান টেলিভিশন 24 ঘন্টা দেখতে পাবেন আপনার লোকাল টিভি বক্স, আমাদের নিজস্ব অ্যাপস কিংবা ওয়েবসাইটে। এছাড়া ফেসবুক, ইউটিউব তো আছেই। দেখা হবে পরবর্তী পর্বে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। মিশিগানের প্রথম পূর্ণাঙ্গ টেলিভিশন বাংলা ওয়ানের সাথেই থাকুন।